தற்பொழுது சிறப்பு விருந்தினர் மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்களும் வருகை புரிந்துள்ளதால் சற்று காத்திருக்கும்படி வேண்டுகிறோம். அந்த பேக் எடுத்து கொஞ்சம் நல்லா தள்ளி வைக்காம அந்த பேக் ஆமா
சிறப்பு விருந்தினர் சற்றே முன்பாக வந்துவிட்டதால் சில நிமிடம் தாமதம் பொறுத்தருள்மாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். The Finance Minister has just arrived, so we are waiting for another 5 minutes to start the event. Please cooperate.
நீ இப்ப சும்மா இருப்பா நீ பேசி நான் போயிடுறேன் கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருக்கிறீங்க கொஞ்ச நேரம் சாப்பிட்டு வந்துட்டு நீ கூட சும்மா இல்லையா காத்து வந்து எல்லாத்தையும் யாருமே சாப்பிடல ஒரு மணிக்கு வந்து போய் இல்லடா அதான் வேற எதுவும் வந்துட்டோம் எல்லாங்கிற பிரச்சனை சொல்லி மகேஷ் பாத்தீங்கன்னா சர்வர் போடல போயிட்டே இருக்கும் வந்து சர்வர்ல போடல ஆறு போட்டுக்கிறோம் சரி அதுக்காக அதுக்காக மைக் அந்த மாதிரி கால் பண்றேன் சாப்பிட்டு
தற்போது சிறப்பு விருந்தினர் அரங்கை நோக்கி வந்து கொண்டிருப்பதால் அனைவரும் எழுந்து நின்று சிறப்பு செய்யுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். தற்போது சிறப்பு விருந்தினர் மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்கள் அரங்கை நோக்கி வந்து கொண்டிருப்பதால் அனைவரும் எழுந்து நின்று சிறப்பு செய்யுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். வையம் தனியா வார்க்கடலே நெய்யாக வெய்ய கதிரோன் விளக்காக செய்ய சுடர் அழியான் உலகையே அகல் விளக்காக்கி கடலை நெய்யாக வார்த்து கதிரவனை திரியாக்கி பிரம்மாண்டமான விளக்கேற்றியது இப்பிரபஞ்சம். தமல் சோம ஜோதிர்கமய என்றவாறு ஒழிக்கு எங்களை வழிநடத்துமாறு மாண்புமிகு சிறப்பு விருந்தினர் நிதியமைச்சர் அவர்களை குத்துவிளக்கேற்றி இந்நிகழ்வை துவங்குமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். வருடங்களாக இலக்கை நோக்கி பயணிக்கும் நமது சங்கர் IAS அகாடமியை சீர்மிகு நிறுவனமாக நடத்தி வரும் எங்களின் முன்னத்தி எங்களின் நிர்வாக இயக்குனர் திருமதி டாக்டர் வைஷ்ணவி சங்கர் அவர்களை வரவேற்புரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம். I pray the Almighty first and I start my welcome address. Good afternoon everyone. It is with immense pride and great joy that I extend a warm welcome to this very special felicitation function, a day dedicated to celebrating the remarkable achievements of our students who have successfully cleared one of the most prestigious and challenging examinations in our country, the Civil Services Examination. I extend my heartfelt welcome to Honorable Srimati Nirmala Sitharaman ma'am, Union Minister of Finance and Corporate Affairs. You have made this event into a glorious celebration both for the successful students and to our institution, ma'am. Your consent to preside over this felicitation event signifies the importance you give to the student community and in inspiring them to become very responsible bureaucrats to lead the nation. Welcome, ma'am. Now I extend my warm welcome to Honorable Justice Nirmala ma'am, who served as judge at Madras High Court, and she has always stood for the justice for a lot of women and the marginalized. Welcome, ma'am. Now I extend my
Cheerful welcome to Shri T.S. Tirumurthy sir from Indian Foreign Service. His career spanned from 1985 to 2022 and he has served in various Indian diplomatic missions. Welcome sir. Now I extend my kind welcome to Shri Dr. E. Balagurusamy, former Vice Chancellor of Anna University and former UPSC board member. Welcome sir. Now I extend my honest welcome to Shri A.C. Shanmuga, founder and chancellor of Dr. MGR Education Research Institute. He has held various positions as MLA and MP. Welcome sir. And our heartfelt welcome to Tamilisai Soundarajan ma'am. Thank you ma'am for coming here for the second time and gracing us with your presence in this occasion. Heartfelt welcome ma'am. And I welcome all the students who are the real stars of today's program and their parents who have really helped the students to reach to this destination. Their well-wishers, Shankar IAS Academy family members, our faculties who had been working throughout the year to make this day happen, our staff who have really helped us to uphold all the technical and the academic related work, the press and the media, and all the dignitaries, special dignitaries who are seated here, who have taken their time out to come and attend this event. And today we gather not to just honor success, but to recognize the hard work and perseverance and an unwavering commitment to excellence. The students we celebrate today have shown what is possible when determination meets discipline, when dreams are pursued with passion, and when ambition is backed by efforts. To our successful candidates, I want to say congratulations, and you now step into a path of service that has the power to shape the future of our nation. The responsibility is very great, but so is the opportunity to make a meaningful difference. As you move forward in your journey, remember that true leadership is not just about power, but about purpose. May you continue to serve with integrity, compassion, and a deep sense of justice. Let this achievement inspire others who are still preparing. Let it be a reminder that with the right mindset, discipline, and belief in oneself, even the most challenging goals can be achieved. Once again, heartfelt congratulations to each of you. The nation is proud of you, and we look forward to great things you will accomplish in the service of our country. Once again, I welcome you all warmly, and I thank you for joining us in recognizing and honoring these exceptional individuals. Let us now begin the celebration of their extraordinary accomplishments. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Now it's time for felicitating our chief guest and the guest of honors. ஆள் வினையும் ஆன்ற அறிவும் என இரண்டின் நீள் வினையால் நீளும் குடி ஆழ்ந்த அறிவும் விடாமுயற்சியும் கொண்டு அயராது பாடுபட்டால் அவரை சார்ந்த குடிமக்களின் பெருமை உயரும் என்கிறது வள்ளுவ வாக்கு. யாருக்கும் அஞ்சோம், எதற்கும் அஞ்சோம், எங்கும் அஞ்சோம், எப்போதும் அஞ்சோம் எனும் பாரதியின் சொற்களை செதி எதிர்ப்பவர் நிமிர்ந்த நன்னடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும் நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் திமிர்ந்த ஞானச் செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாதர் திரும்புவதில்லையாம் என்பதற்கேற்ப இந்தியாவின் முதல் பெண் நிதி அமைச்சர். அமைச்சர்கள் என்றாலே புல்லட் ப்ரூஃப் அணிந்திருப்பர் என்று குழந்தை பருவத்தில் கதைகள் கேட்டு வளர்ந்திருப்போம். ஆனால் இவரும் அப்படித்தான். ஆனால் இவர் அணிந்திருக்கும் புல்லட் ப்ரூஃப் அடுத்தவர்கள் நம் மீது வைக்கும் விமர்சனங்களையும் அவர்கள் வைக்கும் கேள்வியற்ற பதில்களுக்கும் அவர் கொடுக்கும் ஒரே பதில் நிமிர்ந்த நன்னடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும் தான். அனைத்து பெண்களுக்கும் இதே புல்லட் ப்ரூஃபை அவர் இன்ஸ்பயர் பண்ணி இன்னைக்கு நம்ம கூட வந்திருக்கிற நிதி அமைச்சர் அவர்களுக்கு மாபெரும் ஆளுமையான நிதி அமைச்சர் அவர்களுக்கு நமது நிர்வாக இயக்குனர் திருமதி வைஷ்ணவி சங்கர் அவர்களும் நமது மேனேஜிங் பார்ட்னர் திரு தீனதயாளன் அவர்களும் சேர்ந்து சிறப்பு செய்யுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம்.
Thank you so much, ma'am. Now we call upon our senior faculty member of Shankar IAS Academy, Srimad Rajita Shivashankar ma'am, to felicitate Honorable Dr. Justice Vamala ma'am. May this afternoon be filled with warmth of the day and a journey towards promising evening. I welcome you all. Now we call upon our academic head, Mr. Chandrasekhar, to felicitate our guest of honor, Sri T.S. Tirumurthy sir. Now we call upon our TNPSC academic head, Mr. Bhaskar, to felicitate former Vice Chancellor and former UPSC member, Dr. Balagurusamy sir. Now we call upon our HR member, Mrs. Padmapriya ma'am, to felicitate former Governor of Pondicherry, Tamilisai ma'am. Welcome ma'am. Now we call upon Dr. Nandakumar to felicitate our guest of honor, Dr. A.C. Shanmugam sir. செங்கல் மணலால் கட்டப்பட்டதல்ல சங்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமி, பல்வேறு மனிதர்களின் கூட்டு முயற்சியாலும் கற்க விரும்பும் குழந்தைகளின் கனவை நனவாக்க துடிக்கும் பல்வேறு நல்லுள்ளங்களாலும் இணைந்து உருவானது. இந்நிறுவனத்தின் தூணாக விளங்கி பல மாணவர்களை சிகரம் ஏற்றும் சிகரம் அமைப்பின் செயலாளர் மரியாதைக்குரிய திரு பரணி பாலு அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்ய நமது நிர்வாக இயக்குனர் திருமதி வைஷ்ணவி சங்கர் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம்.
Justice as the pillar of governance, unflinching fairness and impartiality is her attributes of justice. நீதி தேவதையின் சுதந்திரமான சிறகாய் வலம் வரும் உயர் திரு மரியாதைக்குரிய நீதிபதி விமலா அவர்களை பற்றிய சிறு குறிப்பு. Honorable Justice Srimati Vimala is a pioneering jurist. She was the first woman judge of Chennai Mahila Court in 2002. In 2006, she became India's first women director of a state judicial academy. Her investigation into vigilance home led to landmark judicial reforms. Appointed to the High Court in 2011, she served with compassion and conviction. She championed justice for victims, women, and the marginalized. Her books ask a profound question. Does winning a case mean success in life? In 2025, she was named a Women Extraordinary by National Commission for Women. Her legacy is one of empathy, reform, and fearless justice. We invite ma'am to enlighten us with few words. Please welcome ma'am. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் அன்னை சொன்ன மொழி ஆதியில் பிறந்த மொழி, இணையத்தில் ஏறிய மொழி, ஈடில்லா தொன்மை மொழி, ஊரார் வியந்த மொழி, எம்மொழி செம்மொழி என்று கேட்டால் எம்மொழிதான் செம்மொழி என்று நம்மையெல்லாம் பெருமைப்படுத்த வைத்த தாய் தமிழை வணங்கி மகிழ்கிறேன். மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர் நம் தமிழ்நாட்டிலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட சிங்கப்பெண் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களே, இந்த சங்க நிர்வாக இயக்குனர் வைஷ்ணவி அவர்களே, மேடையிலே என்னுடன் பேச இருக்கின்ற பெரியோர்களே, வெற்றி பெற்று வந்திருக்கின்ற சிங்கங்களே, உங்கள் அனைவரையும் இந்த மாலை நேரத்தில் வணங்கி மகிழ்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி பேசணும்னா அது ரொம்ப உணர்ச்சிகரமான ஒரு நிகழ்ச்சி. இதில் பேசுவது என்பது எளிதான விஷயம் அல்ல. ஆனாலும் சில நீதிபதி என்ற பொழுது சில அலுவலர்கள், சில அதிகாரிகள் எல்லாரும் நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம். அதன் அடிப்படையில் சில கருத்துக்களை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விளைகிறேன். சங்கர் அவர்களை பற்றி முன்னதாக சொல்ல வேண்டும். சங்கர் அவர்கள் படித்த காலத்தில் எல்லாம் இந்த மாதிரி IAS அகாடமி வழிகாட்டுகின்ற நிறுவனங்கள் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. அவர் ஃபைனல் அட்டெம்ப்ட் போறதுக்கு முன்னாடியே அவருக்கு ஏஜ் குறுக்க நின்னுது. 21 வயசுல தான் அவர் காலேஜ்க்கே போனார் முதல்ல. அதனால அவரால் IAS ஆக முடியல. ஆனால் அது தோல்வியாக முடியவில்லை. அவர் வெற்றி பெற்றிருந்தால் அரசுக்கு கிடைத்திருப்பது ஒரே ஒரு IAS தான். ஆனால் அவர் வெற்றி பெறாத காரணத்தினால் இன்று ஆயிரக்கணக்கான IASகள் அரசாங்கத்துக்கு கிடைத்திருக்கிறார்கள். அதுதான் சங்கர் IAS அகாடமியினுடைய ஒரு வெற்றி. அவர் தனக்கு பிடித்த ஜியோகிராபி IASக்கு பயன்படலைன்னாலும் தனக்கு கிடைத்த ஜியோகிராபி அறிவு இந்த எல்லாருக்கும் பயன்படணுங்கிறதுக்காக இந்த IAS அகாடமியினுடைய அதை தொடங்கி இன்னைக்கு அதனுடைய வைஷ்ணவி அவர்கள் அதை மிக வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இன்று வெற்றி பெற்றிருக்கின்ற புல்லாங்குழல்கள் எல்லோரையும் நாங்கள் வாழ்த்துகின்றோம். ஏன் புல்லாங்குழல் என்ன சொல்கிறேன் என்றால், அது ஒரு சாதாரண காற்றை இசையாக்கி ஒரு மகுடி ஊதுகின்ற ஒரு மகுடம் புல்லாங்குழல். ஒரு சிந்தனையாளன் கேட்டான், இந்த காட்டில் எந்த மூங்கில் புல்லாங்குழல் என்று. ஆனால் அதற்கு பதில் என்ன வந்தது என்றால், தன்னை அறுப்பதற்கும் துளைப்பதற்கும் எந்த மூங்கில் ஒத்துக்கொண்டதோ அந்த மூங்கில் தான் புல்லாங்குழலாகியது என்று சொன்னான். அப்படிப்பட்ட புல்லாங்குழல்களாகிய உங்கள் அனைவரையும் நாங்கள் இன்று பாராட்டுகின்றோம், வாழ்த்துகின்றோம். இனிமேல் வர இருப்பவர்கள் எல்லாம் துளைக்கப்படாத புல்லாங்குழல்கள், அவர்கள் எல்லாம் விரைவில் துளைக்கப்பட்டு புல்லாங்குழல்களாக மாறி அடுத்த வருட பாராட்டு விழாவிற்கு வர வேண்டும் என்று நாங்கள் வாழ்த்துகின்றோம். இந்த நிகழ்ச்சியில் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், இப்போ வைஷ்ணவி அவர்களை பற்றியும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும். கணவன் இல்லை என்றால் கிராமப்புறத்தில் இருந்து வந்தவர்கள் என்ன செய்திருப்பார்கள், என்ன செய்வார்கள்? கிச்சனை விட்டு வரமாட்டாங்க, ரூம் விட்டு வரமாட்டாங்க, கிராமத்தை விட்டு வரமாட்டாங்க. அதுதான் நாங்கள் எல்லாரும் பார்த்தவர்கள் எல்லாரும். ஆனால் வைஷ்ணவி அவர்களை பற்றி முன்னாடி சொல்லணும்னா, கார்ல் மார்க்ஸ், அவங்களுடைய ஜென்னி மார்க்ஸ், அவங்கள பத்தி நீங்க எல்லாருமே படிச்சிருப்பீங்க. ஜென்னி மார்க்ஸ் அவர்கள் சொன்னது, அவர்களுடைய 3வது குழந்தை இறந்த பொழுது, ஏன்னா இந்த குழந்தை பிறக்கும் போது எனக்கு வாங்குவதற்கு
தொட்டில் வாங்க பணம் இல்லை, இறக்கும் போது சவப்பெட்டி வாங்க கூட பணம் இல்லை. இப்படி கஷ்டப்பட்டாலும் இந்த கொள்கைக்காக வாழ்கின்ற மூலதனம் என்ற நூலை 17 வருடங்கள் லைப்ரரியில படிச்சு வாழ்ந்த என்னுடைய கணவருக்காக, எந்த கணவருடன் எந்த பிறவியிலும் நான் வாழ விரும்புகின்றேன் என்று சொன்ன ஜென்னி மார்க்ஸ் அந்த மூலதனம் நூலை அவர் மொழிபெயர்ப்பில், அதாவது அவர் என்ன எழுதி கொடுத்தாலும் அதை பதிப்பெடுத்து கொடுப்பதில் மிக அக்கறை கொண்டு எல்லாவற்றையும் அவர் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார். நான் எதை சொல்ல வருகிறேன் என்றால், கார்ல் மார்க்ஸை விட ஜென்னி மார்க்ஸ் அதிக புத்திசாலியாக இருந்ததால் தான் யாருமே படிக்க முடியாத ஒரு கையெழுத்தை அவர் படித்து பிரதி எடுத்து கொடுக்க முடிந்தது. எப்பொழுதுமே பெண்கள் செய்கிற சேவைகள், பெண்கள் செய்கிற சாதனைகள் எல்லாம் வெளியில வராது, அதுக்கு அங்கீகாரமும் இருக்காது, அது வெளியில வராது, வெளியில வந்தாலும் அங்கீகாரம் இருக்காது, எல்லாமே வேறு விஷயம். ஆனாலும் அவர் அப்படி ஜென்னி மார்க்ஸ் இருந்தது போல சங்கர் என்னென்ன கனவுகளை எல்லாம் கொண்டிருந்தாரோ அந்த கனவுகளை எல்லாம் இன்று நனவாக்குகின்ற வகையில் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல இந்த உலகம் பூராவும் அந்த கனவை கொண்டு சேர்த்து, அதாவது இந்த அரசியல் நீதி, பொருளாதார நீதி, சமூக நீதி என்று சொல்வார்களே, அந்த 3 நீதியையும் இந்த மக்களுக்கு கொடுப்பதற்காக இந்த அகாடமியை முன்னெடுத்து செல்லுகின்ற வைஷ்ணவி அவர்களுக்கு நம்முடைய பாராட்டுதல்களை நாம் கண்டிப்பாக தெரிவிக்க வேண்டும். இந்த பதவி உங்களுக்கு வந்து இருக்கிறது. இந்த பதவினா என்னன்னு நாங்களும் உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியாக எல்லாம் இருந்திருக்கோம். பதவி என்பது என்னை பொறுத்தவரை அது அதிகாரத்தை குறிப்பது அல்ல, உங்களுடைய பொறுப்பை குறிப்பது. அரசியலமைப்பு சட்டம் உங்களை எல்லாம் நம்பித்தான் இந்த நாடு எதை நோக்கி போக வேண்டும் என்பதை எல்லாம் சொல்லி இருக்கின்றது. ரூமி அவர்கள் சொல்லுவார்கள், உங்களுக்கு இறகுகளோடு நீங்கள் பிறந்திருக்கிறீர்கள், நீங்கள் ஏன் தவழ துடிக்கிறீர்கள் என்று கேட்பார். இறகு இருக்கும்போது பறக்க வேண்டியது தானே, ஏன் தவழ்வதற்கு ஏன் தவழ வேண்டும், ஏன் அதற்காக துடிக்க வேண்டும் என்பதுதான் கேள்வி. அதையும் தாண்டி பிரபஞ்சன் அவர்கள் எழுதுவார்கள், யானை பிச்சை எடுக்கிறது. எப்படி இருக்கு? யானையை பார்த்தா எப்படி இருக்கும் நமக்கு? அது போய் யானை பிச்சை எடுத்தா எப்படி இருக்கும்? அது நமக்கு தேவையே இல்லை. உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற பொறுப்பை நிறைவேற்றுவதற்கு நீங்கள் எல்லா காலத்திலும் எல்லா விதத்திலும் தயாராக இருக்க வேண்டும். யாரிடமும் தவழ வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஒரே ஒரு கதை, ஒரு தேனி தேன்கூடுலேருந்து தேன்கூடு கட்டிக்கிட்டே இருக்கு. கட்டி நிறைவாக தேன் வழியும் நேரத்தில் அங்கிருந்து ஒருவன் வந்து தேன்கூட்டை கலைக்கிறான். தேன் போயிடுது, தேன்கூட்டை மனிதன் திருடி சென்று விட்டான். தேனை திருப்பி திருப்பி அந்த தேன்கூடை அது கட்டிக்கொண்டே இருக்கிறது. அப்பொழுது ஒருவன் கேட்டான், இப்ப உனக்கு அறிவே இல்லையா? நீ எத்தனை தடவை கட்டினாலும் எவ்வளவு தேனை சேகரித்தாலும் அவன் மனிதன் எடுத்துக்கொண்டுதானே போகிறான், ஏன் நீ திருப்பி திருப்பி கட்டிக்கிட்டே இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அந்த தேனி சொன்னது, நான் ஏன் இதை இந்த இடத்தில் குறிப்பிடுகிறேன் என்றால், நீங்கள் பணி செய்யும் பொழுது அந்த பணியினுடைய உழைப்பும் நிறைவும் அந்த பாராட்டும் உங்களுக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்காதீர்கள். அப்படி ஒரு வேலை கிடைக்கவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை, நாம் சேவை செய்வதற்காக இன்று பிறந்திருக்கிறோம். கடவுள் சேவை செய்வதற்கான வாய்ப்பை சங்கர் IAS அகாடமி மூலமாக உங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். இந்த வாய்ப்பு எல்லோருக்கும் எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பே கிடையாது. அந்த தேனி சொன்னது, எந்த மலரில் எந்த தேன் எவ்வளவு சுவையாக இருக்கும், எது தேவை என்பதை தெரிகின்ற அறிவு எனக்கு மட்டும்தான் இருக்கிறது. எத்தனை முறை என்னை துரத்தி அடித்தாலும் திரும்ப திரும்ப விடாமுயற்சி கொண்டு தேனை சேகரிக்கின்ற ஒரு விடாமுயற்சியும் என்னிடம் தானே இருக்கிறது. இந்த என்னுடைய தகுதியையும் திறமையையும் உலகத்தில் திருடுவதற்கு ஒருவன் கூட பிறக்கவில்லை. அதுவரை என்னை தேனை சேகரிக்கின்ற இந்த ஒரு நிகழ்வை நான் செய்து கொண்டுதான் இருப்பேன் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்வதெல்லாம், இத்தகைய ஒரு உழைப்பையும் விடாமுயற்சியையும் என் மக்களுக்கு எப்பாடுபட்டாவது சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல ஒரு மனதையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். கார்ல் மார்க்ஸ் அண்ட் ஏங்கல்ஸ், நீங்க அந்த காம்பினேஷன் படிச்சிருப்பீங்க. மனிதர்களுக்குள் இருக்க முடியாத ஒரு காதல் அந்த 2 பேருக்குள்ளார. என்னன்னா அவர் எழுதுறாரு, ஏங்கல்ஸ் எழுதுறாரு, நான் உனக்கு உதவி செய்தெல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்கேன், இனிமே செய்யறதுக்கெல்லாம் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன், ஆனால் என்னுடைய மனைவி இறந்து விட்டார் அப்படின்னு எழுதுறாரு. அதை கார்ல் மார்க்ஸ் அந்த வார்த்தையை அவருக்கு உள்ளே போகல, மனசுல போகல. பதில் எழுதுறாரு. பதில் எழுதும்போது திரும்பவும் பண உதவி தான் கேட்கிறாரு. அப்போ ஏங்கல்ஸ் சொல்றாரு, நீ என்னுடைய உயிர் நண்பன், நான் எழுதுவது என்னுடைய உயிர் துணையை இழந்து விட்டதாக, ஆனால் நீங்கள் என்ன எதையுமே செய்யாமல் நீங்கள் இப்படியெல்லாம் பதில் எழுதுகிறீர்களே, எனக்கு வருத்தமாக இருக்கிறது என்று. அப்பொழுது கார்ல் மார்க்ஸ் எழுதினார். என்ன எழுதினார் என்றால், நீயே சொல்லிவிட்டாய் உயிர் துணையை இழந்து விட்டதாக, நீ என்னுடைய உயிர் நண்பன் தான், ஆனால் இந்த வறுமையினுடைய கொடுமை
நீ உயிர் நண்பன் என்பதையும் உன்னுடைய மனைவி இறந்து விட்டார் என்பதையும் எனக்கு என் மனதுக்குள்ளும் இதயத்துக்குள்ளும் செலுத்தவே இல்லை. நீ வறுமையின் கொடுமையை எண்ணிப்பார். இந்த வறுமையின் கொடுமையால் இந்த உலகம் துடித்துக் கொண்டிருப்பதை நீ பார். நாம் இனிமேல் தொடர்ந்து இந்த உலகத்தில் வறுமை கோட்டில் இருப்பவர்களுக்காக தொடர்ந்து நாம் பணியாற்றுவோம் என்று அவர் எழுதினார். இந்த வறுமையா இருக்கு, எனக்கு வேலை வாங்கி கொடுன்னு கேட்கல. வறுமையா இருக்கு, எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம், எனக்கு நீ எதிர்பார்த்ததை விட இன்னும் செய்யலையே எல்லாம் கேட்கல. அவர் அப்பொழுது ஏங்கல்ஸ் சொன்னார், இந்த உலகத்தை உய்விப்பதற்காக இவன் பிறந்தவன். பிபிசி நடத்திய இல்ல, இவர் 1000ல் ஒரு மனிதர், 1000 அறிவாளிகளில் மிகச்சிறந்த ஒரு முதல் மனிதர் என்று காரல் மார்க்ஸை பிபிசி நிறுவனம் சொல்லியது. இத்தகைய ஒரு புகழ்பெற்ற சிறப்புமிக்க ஒரு சேவையை செய்ய வேண்டும் என்பதைத்தான் உலகத் தலைவர்கள் அனைவரும் நமக்கு சொல்லி சென்றிருக்கிறார்கள். நீங்கள் எல்லோரும், இந்த நாட்டில் உள்ள மக்கள், நீங்கள் எல்லாம் ஒரு சிறந்த சேவகர்களாக, சிறந்த சேவை செய்பவர்களாக நீங்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு கிடைப்பீர்கள். ஏனென்றால் இது ஒரு வேல்யூ பேஸ்ட் எஜுகேஷன் கொடுக்கிற ஒரு நிறுவனம், பணத்திற்காக படிக்க வைக்கின்ற ஒரு நிறுவனம் அல்ல. அதனால் இந்த சேவையை அவர்கள் உங்களுக்கு தெய்வீக சேவையாக கொடுத்திருக்கிறார்கள். இந்த பணியை இறைப்பணி போல் நீங்கள் நினைத்து, நீங்கள் எல்லோரும் மக்களை வாழ வைப்பதற்கு, மக்களுக்கு அரசியல் சட்டம் கொடுத்திருக்கிற அத்தனை அடிப்படை உரிமைகளையும் நீங்கள் அவர்களுக்கு உறுதி செய்து, அவர்களுக்கு என்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் போல நீங்கள் எல்லாரும் பணியாற்றுவீர்கள் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, ma'am. It's a privilege to invite Mr. T.S. Tirumurthy IFS, a distinguished Indian diplomat. A 1985 IFS officer, he served India and nations like Egypt, Malaysia and Israel. As India's permanent representative to UN in 2022, his voice carried strength and balance. His journey inspires us to think globally and act responsibly. Let's learn from his example and aim to serve with purpose. We invite Sir to share few words with us. Please welcome, Sir. Honorable Minister of Finance and Corporate Affairs, distinguished dignitaries on the dais, Managing Director Dr. Vaishnavi, my dear young UPSC civil service achievers and friends. Allow me at the outset to welcome the Honorable Minister to Chennai. Ma'am, it has always been a matter of great joy for us in Tamil Nadu to see you at the helm as Union Minister. I extend my heartiest felicitations to all the civil service achievers assembled here who have gone through the portals of Shankar IAS Academy. You are an inspiration to all those who are waiting to take the UPSC exams. I commend Shankar IAS Academy for producing extraordinary results year after year and contributing some of the finest administrators to our country over 2 decades. Our felicitations to the great visionary, Mr. Shankar, and of course the person who is continuing his tradition, Dr. Vaishnavi, and to the entire team. For the young UPSC achievers, as a former civil servant myself, I have some simple messages which I have learnt and tried to live over 37 years of my stint in the Indian Foreign Service. Firstly, your entry into the civil service is not the culmination of your journey of hard work and determination, but it is the beginning of a journey of hard work and determination. That's because civil services is not about passing an exam or taking up just any job, but a service to the nation. As one of my first ambassadors mentioned to me when I joined the Indian Foreign Service, and she said, you know, Thiru, when you sit behind a place card in a meeting, it does not say Tirumurthy, it says India. Friends, that's the first thing the Foreign Service teaches you, and it is the responsibility, and it is this responsibility which keeps you going for the rest of your career. Many consider getting into the civil services for the wrong reasons: status, power, influence, and even money. Secondly, precisely because your career is a career of service, it is a marathon race and not a 100 meters dash.
Many extremely bright civil servants do very well in the first 10 years or more, but become pale shadows of themselves when they reach 25 years into the service. That's because they use all their influence they have initially and take shortcuts to push their careers ahead. Such short-term gains are rarely conducive to success in a long career. Thirdly, like all civil servants, you will deal with files. There may be paper files or there may be digital files, but just remember that at the end of every decision you take on file or not take on file, there is a human being. For example, since the Indian Foreign Service served mostly in Delhi or abroad, we did not have the visibility with our own citizens, unlike other ministries. But the late Honorable Sushma Swaraj, my minister when I was secretary in the Ministry of External Affairs, used very simple tools like Twitter or Facebook to reach out to millions of Indians and transform our role as diplomats. Any Indian who is traveling anywhere in the world who needed help could tweet to the Indian mission, and the Indian mission had to reply and assist. In one simple stroke, she brought our people and our foreign policy together. So look for ways to make lives of our citizens easier and be accessible. Fourthly, integrity matters. You may have already seen examples of youngsters in the civil services who compromise their integrity and ruin their reputation very early in their career. I agree there are numerous temptations, but the civil services cannot be the vehicle for misusing governance. My own career has proved to me time and again that integrity is not a matter of choice. Finally, there will always be ups and downs in a career. There could also be occasions when someone far less capable than you gets an opportunity which you do not get. My sincere request is that do not let frustration get the better of you in your career. Getting frustrated affects only you and not anyone else. It is almost always the beginning of the end of your professional career. And even if you have an insignificant job, please do the best you can. You will see the difference that it makes to your career, since, as I said before, civil service is a marathon and not a 100 meters dash. Have the patience to stay the course. Friends, allow me to conclude from a quote from Tirukkural. Anjamai ஈகை அறிவூக்கம் இந்நான்கும் எஞ்சாமை வேந்தற்கு இயல்பு. That is fearlessness, to possess the humane quality of giving, to possess wisdom and dynamism or energy. These are the 4 qualities of a king. That's what Tirukkural says. While our leadership certainly has these qualities are equally necessary for our civil servants who form or ought to form the steel frame of our country through their governance. I thank Shankar IAS Academy for once again for giving me this valuable opportunity to share my thoughts and felicitate the young achievers. Thank you and vanakkam. Thank you, sir. It's an honor to welcome our guest of honor, Dr. E. Balagurusamy, former UPSC member and former Vice Chancellor of Anna University, to enlighten us with few words. Please welcome, sir. Honorable Minister of Finance and other dignitaries on the dais, esteemed guests, my friends, achievers of UPSC and State Public Service Commission, and ladies and gentlemen. It's a great honor for me to stand before you to felicitate these young achievers. You know, UPSC is one of the toughest, the most complex exam in the world actually. And you have succeeded in that, and you are here today to take further into your real life problems. And I like to congratulate all of you, and I like to thank Sankar Academy and their promoters for having made this to happen. That today I have given only 3 minutes time, so nothing much I can talk. In fact, I want to talk so much about 10-15 minutes, but then I have given 3 minutes time. I only wish you all the best. And I understand our Honorable Minister has to catch a flight and all that. I will come back sometime Academy. I will talk again what I want to talk today.
because there is so much you can talk about civil service and their contribution actually, You know, after 70 years of independence, still we are a developing country. Today there is one Prime Minister in the country, the history of India, who have dared to declare 20% as a developed India. And that is a great message all of you should take with you actually, No Prime Minister had this courage to say there is a time limit where we become a developed nation there, And you have to follow the traits of our Prime Minister Narendra Modi ji. I always say he is embodiment of 6 C's. Character, competence, confidence, compassion, conviction and courage. These are the 6 C's. I always say our PM is embodiment of these 6 C's. I think all of you should follow some of the traits actually. Then only you can make a socio-economic contribution to make India a developed nation by another 22 to 23 years there. It's very, very important there. Because civil service is, as I told you, service, it's not a job. You are supposed to serve the country, the people. You are the backbone of national development, backbone of socio-economic development of the country there. You are the bridge between government and the people. Please remember that. The bridge is weak, you can see what happens. The backbone is bad, what will happen there? So you are the backbone of economic development, the bridge between the government and the people there. So you have to remember that and do your next 30 to 40 years of your service. You have a lot of service there. And make sure that you will get India a developed nation in your time. I won't be there to see at all. Certainly I won't be there. But I wish all of you to contribute enough in your own effort, in your own way, to make India a developed nation and make our dream of our Prime Minister come true in your lifetime. Thank you very much. In addition to that, I will give you 4 more C's actually. 6 C's you have to follow, which our Prime Minister C, and I will give 4 more C. Be creative, be critical thinker, be collaborative thinker, and be a communicator. These 4 C's are essential for a civil servant to be successful in wherever you work there. So 6 plus 4, 10 C's you follow there, you will be great successful in your life career there. Thank you very much and I wish you all the best. And you have India is a great country of opportunities. You have everything. You should have an attitude to do that. That's all I love it. And I hope you can do it there. And I wish you all the best. I once again thank Sangar Academy and the promoters for having given me the opportunity and having made you to come today to this level. Thank you very much. Wish you all the best. Thank you so much, sir. Now we welcome Dr. Tamilisai ma'am, former governor of Telangana, to inspire us with few words. Please welcome ma'am. அனைவருக்கும் வணக்கம். மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் மரியாதைக்குரிய நமது நிதி அமைச்சர், இந்தியாவிலேயே அதிக முறை பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்த நிதி அமைச்சர் என்ற பெருமையை பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நமக்கு எல்லாம் தமிழகத்தின் பெருமையாக அமர்ந்திருக்கும் மரியாதைக்குரிய நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களுக்கு எனது வணக்கம். இங்கே ஏற்கனவே நேரத்தின் அருமை கருதி மிக சுருக்கமாக, ஆனால் இதில் நான் மேடமோட பரந்த மனப்பான்மையை நான் வணங்குகிறேன். ஏனென்றால் அவங்க 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் சொல்றேன்னு இல்ல அவங்க எப்படி பட்ஜெட்டை சரி பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி டைமை சரி பண்ணிக்கலாம், ஆனால் அவங்களெல்லாம் ரொம்ப கட் ஷார்ட் பண்ணாதுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனாலும் அப்படி நான் புரிந்து கொண்டேன். ஆனால் நானும் ரொம்ப சுருக்கமாக இங்கே என்னென்றால் நமக்கு முக்கியமாக பேசக்கூடியது அவர்கள். இங்கே சங்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமியை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஏற்கனவே எல்லோரும் சொல்லிவிட்டார்கள். ஆனால் நான் இங்கே புதிய ஐஏஎஸ் தேர்வு செய்து அதற்காக பணிக்காக வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை சொல்லி, இங்கே மரியாதைக்குரிய நமது நீதிபதி திருமதி லலிதா அவர்கள் மிகச் சிறப்பாக சொன்னார்கள். திருமூர்த்தி அவர்கள், அதே மாதிரி பாலகுருசாமி அவர்கள், இன்று பேச இருக்கின்ற திரு ஏசி சண்முகம் அவர்கள் மற்றும் இந்த நிறுவனத்தை சார்ந்தவர்கள், தீனதயாள் அவர்களுக்கு எனது வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும். வைஷ்ணவி அவர்கள் நிச்சயமாக இங்கே நீங்கள் எல்லாம் பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு ஆத்மா என்றே நான் சொல்வேன். அவர்களுக்கு எனது வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்வேன். எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியும்ல? ஓகே. ஏன்னா நீங்க வேற மாநிலத்துல படிச்சிருக்கீங்களான்னு தெரியல, அதனால எதுல பேசுறதுன்னு.
நான் இரண்டு ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி மரியாதைக்குரிய மேடம் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் மிகச் சிறப்பாக எல்லாரும் பேசட்டும் சொன்னா கூட அவங்க எப்படி பட்ஜெட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணாங்க, நேரத்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துருக்காங்க. நான் அவங்க ஃபிளைட் பிடிக்கணும். இங்கே திருமூர்த்தி அவர்கள் பேசும்பொழுது ஒன்றை சொன்னார்கள். நீங்கள் உங்களது கோப்புகளை பார்க்கும் பொழுது அங்கே கோப்புகளை பார்க்காமல் மக்களின் முகங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களின் வாழ்க்கையில் இருந்து ஒரு சின்ன சம்பவம். மருத்துவக் கல்லூரியில் நாங்களாக படித்து தேர்வு செய்து வந்தவர்கள். மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்களை தேர்வு செய்வது அந்த காலத்தில் முதலமைச்சர் அவர்களிடம் ஒரு கோப்பை கொண்டு கொடுக்கிறார்கள். உடனே நாளையே கடைசி நாள், உடனே இதை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். எல்லோரும் நினைக்கிறார்கள் முதலமைச்சராக இருக்கின்ற காமராஜர் அவர்கள் 2 நாள் 3 நாட்கள் எடுத்துக் கொள்வார்கள் என்று. இவ்வளவு பெரிய ஃபைல் 1 மணி நேரத்தில் அப்பொழுது உங்களை போன்ற ஒரு மேலதிகாரியை கூப்பிட்டு நான் தேர்ந்து விட்டேன் என்று சொல்லுகிறார். எப்படி 1 மணி நேரத்தில் இவர் படிப்பவர்களை தேர்வு செய்தார் என்று சொல்லும் பொழுது பெருந்தலைவர் சொல்கிறார், நான் அந்த கோப்பை அப்படியே திருப்பி பார்த்தேன். பெற்றோரின் கையெழுத்து என்று இருக்கின்ற இடத்தில் எங்கெல்லாம் கை நாட்டு இருந்ததோ இந்த குழந்தைகளுக்குத்தான் மருத்துவ கல்வி தேவை என்று உடனே முடிவு செய்தேன். கை நாட்டு இருந்த அத்தனை கோப்புகளையும் நான் தேர்வு செய்து அந்த குழந்தைகளுக்கு வாய்ப்பை கொடுங்கள் என்று சொன்னேன் என்று சொன்னார். இதுதான் மிகப்பெரிய வாய்ப்பு. ஆக எல்லோரும் படித்தவர்கள் எல்லாம் இருக்கின்ற ஒரு குடும்பத்தில் இருந்து வருவதை விட கை நாட்டு உள்ள குழந்தைகளுக்கு, பெற்றோருக்கு பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார் பாருங்கள். அதை போல்தான் நாம் பார்க்கும் கோப்புகளும் இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இன்றைய காலகட்டத்தில் நல்லா செஞ்சா கூட ஒரு சின்ன தப்பு செஞ்சா அதைத்தான் எல்லோரும் சுட்டி காண்பிப்பார்கள். நான் 2 சம்பவத்தை மட்டும் சொல்லிவிட்டு அமரலாம் என்று இருக்கிறேன். நான் புதுச்சேரி ஆளுநராக இருந்த பொழுது 2 சீஃப் செக்ரட்டரிஸை பத்தி இங்க சொல்லணும். மரியாதைக்குரிய அஸ்வின் என்ற ஒரு சீஃப் செக்ரட்டரி, அஸ்வின் குமார் என்ற ஒரு சீஃப் செக்ரட்டரி இருந்தார். இந்த மேடம்க்கு தெரியும், மேடம் தான் எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நமக்கெல்லாம் பட்ஜெட் கொடுக்கறவங்க. இயர் எண்டிங், பினான்சியல் இயர் எண்டிங் வந்தபோது என் கூட ஏறக்குறைய தூங்காமல் 14 மணி நேரம், நான் அப்பதான் எல்ஜியா போயிருக்கேன், மார்ச் வந்துருச்சு, 14 மணி நேரம் என்னோடு உட்கார்ந்து 300 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு எந்த விதத்திலும் நஷ்டம் அடைந்து விடக்கூடாது என்று முழுவதுமாக அதை பணி செய்தார். ஆக நேர காலம் தவறாமல் பணியாற்றுகின்ற IAS அதிகாரிகள் இந்த நாட்டிற்காக தேவையானவர்கள். அதனால் அந்த மாநிலம் வளர்கிறது. அதே மாதிரி அடுத்த ராஜீவ் வர்மா என்ற ஒரு IAS அதிகாரி, நாங்கள் 10 நாட்களில், இன்று நாமெல்லாம் ஏழை மாணவர்களுக்கு தமிழகத்தில் 7.5% நீட் தேர்வில் அவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு இருக்கிறது. அதே போல புதுச்சேரியில் 10 நாட்களுக்குள் எங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வேண்டும் என்று மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கும் உள்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் கேட்கும் பொழுது அவர்கள் 10 நாட்களில் அவர் எப்படிப்பட்ட கோப்புகளை எப்படி தயார் செய்ய வேண்டும் என்று தயார் செய்து அதன் உடனே பெற்று தந்தார்கள். இன்னொன்றும் நான் மரியாதைக்குரிய மேடம் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களை நன்றியுணர்ச்சியோடு நினைவு கூறுவது, நான் எல்ஜியாக அங்கே போகும் வரைக்கும் 14 ஆண்டுகள் இடைநிலை பட்ஜெட் தான் புதுச்சேரியில. அந்த சீஃப் செக்ரட்டரி, பினான்ஸ் செக்ரட்டரி எல்லாரும் கடுமையாக உழைத்து முதல் முறையாக 14 ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் இடைநிலை பட்ஜெட் இல்லாமல் புதுச்சேரியில் முழுநிலை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதுவும் அந்த அதிகாரிகளின் கடுமையான உழைப்பினால், மரியாதைக்குரிய மேடம் நிர்மலா சீதாராமன் போன்றவர்கள் அமைச்சராக அமர்ந்திருப்பதனால். ஏன் இதை சொல்கிறேன் என்றால், நாம் எல்லாம் சாதனையாளர்களாக இருக்க வேண்டும். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக ஒரே ஒரு குறிக்கோள், உங்களையும் நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். நான் மருத்துவராக இருக்கிறதுனால சொல்றேன், படிக்கிறோம் சொல்லிட்டு உங்களையும் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் சொல்வதை போல ஃபிட் இந்தியா. ஒரே சின்ன கேள்வி கேட்கிறேன், எத்தனை பேர் யோகா செய்வீங்க? படிக்கிற மாதிரி ஃபிட்டா உடம்பையே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நாம படிச்ச மாதிரி இன்னும் நிறைய நாட்கள் வேலை செய்ய வேண்டும். இன்னொன்று, வேலை என்று இல்லாமல் குடும்பத்தையும் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். ஏன்னா என் கணவர் டாக்டர் சவுந்தரராஜன் இங்க வந்திருக்காங்க. அந்த பாயிண்டை நான் இங்க சொல்லிக் கொள்கிறேன். ஏனென்றால் நாம் நமது பணியோடு இவற்றையெல்லாம் சேர்த்து நீங்கள் நன்றாக முன்னேற வேண்டும் என்று கேட்டு, நல்லதொரு நிகழ்ச்சி சங்கர் IAS அகாடமிக்கு எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து, மரியாதைக்குரிய சகோதரர் நந்தகுமார் அவர்கள், டாக்டர் நந்தகுமார் அவர்கள், நான் இங்கே வந்தே ஆக இன்னைக்கு மரியாதைக்குரிய அகில பாரத தலைவர் வருகிறார். சில நிகழ்வுகள் இருந்தாலும் ஏற்கனவே இந்த அகாடமியில் நான் ஈடுபாடு உடையவள் என்ற வகையில் வைஷ்ணவி அவர்கள், மரியாதைக்குரிய தீனதயாள் அவர்களும் பல பேரை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒருவரை உருவாக்கினால் பரவாயில்லை. இங்கே பாலகுருசாமி அவர்கள் அந்த விளக்கு போடும்போது அப்படி லேசா அப்படி தூண்டுனாங்க.
அதுதான் இந்த ஐஏஎஸ் அகாடமி செய்வது. ஒரு விளக்கு எரிய வேண்டும் என்றால் அது தூண்டுதல் வேண்டும். நீங்கள் எல்லாம் பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தா கூட அந்த தூண்டுதல் இருக்க வேண்டும். அந்த தூண்டுதலை இந்த ஐஏஎஸ் அகாடமி செய்து கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் தடைகளை தாண்டுதலையும் இந்த ஐஏஎஸ் அகாடமி செய்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி, நாமெல்லாம் பணியாற்றும் போது பல தடைகள் வரலாம். எந்த தடைகள் வந்தாலும் கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் அவர்களின் கவிதையை சொல்லி முடிக்கிறேன். வேலிக்கு வெளியே தலையை நீட்டும் கிளைகளை வெட்டும் தோட்டக்காரனே. இரண்டால் சொல்லும்போது பாராட்டு வரலாம், சில நேரம் எல்லாம் செஞ்சு பாராட்டு வரமாக போகலாம், விமர்சனங்களும் வரலாம். வேலிக்கு வெளியே தலையை நீட்டும் எனது கிளைகளை வெட்டும் தோட்டக்காரனே, பூமிக்கு அடியே நழுவும் எனது வேர்களை என்ன செய்ய முடியும் என்று வேர்களாக ஆழ பதிந்து ஆலமரமாக வளர்ந்து அனைவருக்கும் நிழல் தருவோம், பழம் தருவோம், மலர் தருவோம் என்று கூறியுடன் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you very much, ma'am. Now we invite Dr. A.C. Shanmugam, Chancellor of Dr. MGR Educational and Research Institute, to share few words with us. We welcome you, sir. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்களுக்கும், மேடையில் பெற்றிருக்கின்ற முன்னாள் நீதி அரசர், IFS அண்ட் ஃபார்மர் சான்சலர், முன்னாள் ஆளுநர், எதிரிலே இருக்கின்ற அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை முதலிலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 2 நேரம் கருதி 2-3 கருத்துக்களை மட்டும் சொல்லி விடைபெறலாம் என்று இருக்கிறேன். வைஷ்ணவி அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். எவ்வளவு நீங்கள் புகழ் பெற்றாலும், எவ்வளவு தூரம் நீங்கள் வளர்ந்தாலும், சங்கர் அவருடைய கனவை நனவாக்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதிலே எங்களுக்கெல்லாம் பெருமை. அதைதான் நீதி அரசர் அவர்கள் சொன்னார்கள். அன்னசத்திரம் 1000 வைத்தல், ஆலயம் 16,000 நாட்டல், அன்னவாயினும் புண்ணியம் கோடி ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல் என்று சொன்னார். எழுத்தறிவு மட்டும் நீங்கள் கொடுக்கவில்லை, நாட்டிற்கு அதிகாரத்தை வழங்குகின்ற பதவிகளை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆகவே உங்களுக்கு மனமார்ந்த என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லுகிறேன். நம்முடைய நிதி அமைச்சர் எனக்கு முன்னால் பேசியவர்கள் சொன்னார்கள், இதுவரை இந்திய வரலாற்றில் 3 முறை ராணுவ பட்ஜெட்டை போட்ட ஒரே அமைச்சர் நம்முடைய நிர்மலாஜி அவர்கள் தான். 8 முறை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்திருக்கிறார், நிதிநிலை அறிக்கை, பைனான்ஸ் பட்ஜெட். இது இந்திய வரலாறு மட்டுமல்ல, உலக வரலாற்றிலே நீங்கள் ஒரு அடிச்சுவடியாக, ஒரு அந்தரங்கமாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் பெருமையோடு சொல்கிறேன். இந்த பெருமைக்கெல்லாம் காரணமாக இருக்கின்றவர் திரு நரேந்திர மோடி, பாரத பிரதமர் அவர்கள். மண்ணிலே இருக்கின்ற ஒரு வைரத்தை தேடி கண்டுபிடிச்சு பட்டை தீட்டி தமிழகத்திற்கு மட்டுமல்ல, இந்தியாவிற்கு மட்டுமல்ல, உலகத்திற்கே உங்களை அடையாளம் காட்டி இந்த அளவிற்கு உங்களை வளர்த்திருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த நேரத்திலே நாங்கள் பெருமையோடு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். உங்களது உணர்ச்சிகளை நான் அவர்களோடு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. நம்முடைய காஞ்சிபுரத்திலே ராமர் கோயில் திறக்கும் போது அவர் அங்கிருந்தார்கள். அந்த அரை மணி நேரம் நிகழ்ச்சியும் தொலைக்காட்சியிலே பார்த்துவிட்டு கண்ணீர் மல்க ஆனந்த கண்ணீர் விட்டார்கள். அவருடைய உணர்ச்சியை நான் அன்றைய தினம் பார்த்தேன். இந்த இயக்கத்தின் மீது வைத்திருக்கின்ற, இந்த தலைவன் மீது வைத்திருக்கின்ற உணர்ச்சியை அன்றைய தினம் பார்த்தேன். அதுபோல் சென்ற வாரம் கூட அமெரிக்கா சென்றார்கள். சென்ற உடனே 24 மணி நேரம் பயணம் செய்துவிட்டு பூமாலா பிரச்சனை வந்தவுடனே உடனடியாக எல்லாத்தையும் ரத்து செய்து வந்திருக்கிறார்கள். உங்களுடைய கடமை உணர்ச்சி அதிலே பார்த்திருக்கிறேன். அதே போல நம்முடைய என்டிஏ கூட்டங்களிலும், பொங்கல் நிகழ்ச்சிகளிலும், பிரதமர் கலந்து கொள்ள நிகழ்ச்சிகள், நம்முடைய பாரத ரத்னா வாஜ்பாய் நிகழ்ச்சிகள்லாம் உங்களை பார்த்திருக்கிறேன். எல்லா அமைச்சர்களும் உங்களுக்கு என்ன மரியாதை தருகிறார்கள் என்று பார்க்கும்போது நான் மெய்சிலிர்த்து போனேன். ஒரு தமிழனுக்கு, ஒரு தமிழச்சிக்கு இவ்வளவு பெரிய வாய்ப்பு, ஒரு வரலாற்றை படைத்திருக்கிறீர்கள் என்பது எங்களுக்கு மிக ஒரு பெருமை என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். உங்களுடைய ராணுவ அமைச்சராக இருக்கும்போதுதான் நாம் ஒரு சாதாரண எந்திர துப்பாக்கி AK-47 வேண்டுமென்றால் சொல்லி வெளிநாட்டிலிருந்து வாங்கி வந்த நிலைமை, அதை உங்கள் காலத்திலே மாற்றி 65 நாடுகளுக்கு இந்தியாவிலே இருந்து ராணுவ தளவாடங்களை ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை இந்தியாவுக்கு ஏற்படுத்தி தந்தீர்கள் உங்களுடைய பொற்காலத்திலே ராணுவ அமைச்சராக இருக்கும்போதுதான். அதே போல இன்று 5வது இடத்திலே நாம் பொருளாதாரத்திலே வளர்ந்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அது தாங்களுடைய சீரிய பணி, சீரிய திட்டங்கள், சீரிய முனைப்பு, உங்களுடைய அறிவு திறன்தான். 5 மொழிகளிலே சரளமாக பேசக்கூடிய ஒரே அமைச்சர் யார் என்று சொன்னால் நம்முடைய நிதி அமைச்சர் தான்.
ஆங்கிலமாக இருக்கட்டும், இந்தியாக இருக்கட்டும், தெலுங்காக இருக்கட்டும், தமிழாக இருக்கட்டும். பாராளுமன்றத்திலே எதிர்க்கட்சிகள் அவரை பார்த்து கேள்வி கேட்கவே பயப்படுகிறார்கள். அப்படி சிம்ம சொப்பனமாக இந்த அமைச்சரவையிலே நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்பதை நிச்சயமாக நாங்கள் பெருமைப்படுகிறோம். தமிழர்களுக்கு கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை. நம்முடைய பாரத பிரதமர் கொடுத்த ஒரு கொடை, தமிழ்நாட்டுடைய பொக்கிஷம் என்று உங்களை நாங்கள் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அதே போல வருகை தந்து வெற்றி பெற்ற அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரே ஒரு நானும் ஒரு கல்வியாளர் என்ற முறையிலே என்னிடமும் 75,000 மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள், 40 கல்லூரிகள் இருக்கிறது. அதிலே நாங்கள் இந்தி மொழியை கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் பல இடங்களிலே, பல கல்லூரிகளிலே. அதுபோல நீங்கள் கற்க வேண்டிய முதல் மொழி இந்தி தான். ஏன்னா தமிழ்நாட்டிலிருந்து 3 தலைமுறைகளை சொல்லி சொல்லி அரசியலாக்கி அதை அழித்து விட்டார்கள். நானும் இந்தி போராட்டத்திலே கலந்து கொண்டவன் தான். ஆனால் அதே நம்முடைய அப்பை விஸ்வநாதன் தான் இந்தி போராட்டத்தை முதலாக துவங்கினார்கள். அவரே இந்தியை படித்தாக வேண்டும் என்று கடைசியாக அறிவித்து விட்டார்கள். ஆகவே அரசியலாக்கி கொண்டு இந்த பிரச்சனையை இருக்கிறார்கள். பெரிய இடத்து விட்டு பிள்ளைகள் பல பள்ளிகளிலே இந்தியை படிக்கிறார்கள், பல மொழிகளை படிக்கிறார்கள். ஏழை எளிய மாணவர்கள் அரசு பள்ளியிலே படிப்பதில்லை. ஆகவே வெற்றி பெற்றவர்கள் நீங்கள் இந்தியா முழுவதும் செல்ல வேண்டும் என்பதை நீங்கள் மறந்து விடாதீர்கள். ஆகவே உங்களுக்கு நிச்சயமாக கட்டாயமாக இந்தி படித்தாக வேண்டும் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது. இப்போதாவது ஒரு படிக்காதவர்கள் இந்தியை படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னால், தமிழ்நாட்டிலே உலகம் முழுவதும் தமிழர்கள் போகிறார்கள், தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்தியாவிலே எங்கே இருக்கிறார்கள்? இல்லை. ரயில் துறையிலே எடுக்க முடியுமா உங்களை? அல்லது வங்கியிலே எடுக்க முடியுமா? தனியார் வங்கியிலே உங்களை எடுக்க முடியுமா? அல்லது பெல், டெல், ஷிப்கார்ட் எதிலே எடுக்க முடியும்? ஆகவே இந்தி மொழி இந்தியாவுடைய இணைப்பு மொழி என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டாக வேண்டும். தமிழகத்தினுடைய எதிர்கால இளைஞர்கள் அதை படித்தாக வேண்டும். அப்போதுதான் இந்தியா முழுவதும் நாம் வியாபாரிக்க முடியும், இந்தியா முழுவதும் நாம் கொடிகட்டி ஆட்சி செய்ய முடியும். ஆகவே உங்களை வெற்றி பெற்ற அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுதல்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, மொழியை கற்றுக்கொள்ளுங்கள், இந்தி மொழியை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். 4 மொழி கற்றால்தான் நீங்கள் எங்கே வேண்டுமானாலும் பயணம் செலுத்த முடியும் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சார். அரசு இயந்திரத்தை இயக்கும் நிதி ஆளுமை தமிழகத்திற்கு இவர் மேல் இருப்பது தனி உரிமை. நிதியமைச்சரால் நீங்கும் வறுமை, பெண்ணாக பிறந்த அனைவருக்கும் இவரது வெற்றி பெருமை. இப்பொழுது மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர் அவர்களை பற்றிய சிறு குறிப்பு. அவருக்கு இன்ட்ரோடக்ஷனே தேவையில்லை, இருந்தாலும் respected elder Sri Shankarji and Vaishnavi who runs this academy, former Governor Dr. Tamilisai, former Ambassador Tirumurti ji, also the retired respected Justice who spoke so eloquently, and Sri A.C. Shanmugam, who's an educationist himself, runs several colleges and several students benefit from his institutions. I'm extremely honored and I feel very happy to be here for this wonderful occasion when so many candidates have qualified, who've been trained and readied by this academy to take the civil service examinations. So, congratulations and all very best to you. I would first want to give a disclaimer. The 3-minute restriction was not mine. I would have loved to hear it myself. I would have honestly loved to hear each one of them myself. A lot has been said, so I'm not sure if I really will add anything more valuable. All the C's, 6 plus 4 C's which were mentioned, very important. May not be possible to follow all the 10, but at least you should choose and make a practice of adhering to some of the C's. And experience spoke when Ambassador Tirumurti mentioned what it is to be in a career of service and
he was all positive, but I want to bring in an element of being a bit of a cynicist. It is very easy to fall into a temptation of small tantalizing things which come before us, and we think, okay, it's all right, who's going to see me? After being in the administration for now close to 11 years, the bureaucracy in India, Ambassador Tirumurthy should pardon me, the bureaucracy in India is one which is very steely, but is wonderfully networked to know who's doing what. It is they who run the system for themselves. They know who's the officer, who's young, who's doing brilliantly well in a remote corner of India where he is running the district administration. They equally know who among the newcomers is creating trouble for himself. So at no point in time I think you should have a feeling that you're too far away from Delhi and therefore you can do what you want. No, the system is damn efficient in keeping an eye on each one of you all. Just as political parties keep an eye on each one of us political workers. But more than the political parties, the bureaucracy is very efficient to keep meticulous record of every year of what you do and what you don't, and what you do which are not supposed to be done. So, whilst ethical practices are something which I'll appeal, saying you should adopt ethical ways of doing things, be honest, be good in your service, and integrity is of high value, which Ambassador mentioned. But we should be clear that CCTV cameras are not in the common man's streets. It's even within the hallways of bureaucracies. So please do not for a moment fall for any temptation. You're all proud officers of a glorious service. India's bureaucracy is one of the finest in the world. We are very sparingly provided for, because I see when I go abroad a delegation where we would sit to have a bilateral meeting. India goes with frugal, absolutely shoestring budget in the sense of number of people who come, the domain experts who sit with the minister to negotiate. Whereas, let us say, a Chinese or an American or any one of the Western G7 countries, the top 7 countries, they would have at least 30-35 people. At the table with the minister, let us say 4, behind them 10, even behind them another 20, all helping with papers and that little additional value for your negotiation. So the bureaucracy there is awash. You don't have a dearth of people. Whereas Indian bureaucracy is very frugal. You accompany yourself with about 3 or 4 top bureaucrats to talk, and they will be absolutely endowed with all the facts. They're backed with data, they're backed with institutional memory, and therefore your teams perform as much as anybody else. Win or lose, it's okay. So what it calls for is absolute being in control of your job. Make your teams work for you. And be sure that at any point in time you are asked to speak. Nowadays, in fact, I'm sure till before 2014, a regular Prime Minister level interface with a district level officer was never thought of. Prime Minister Modi brought that in. Pragati is a program which Prime Minister sits and does with the district administration. So a junior level officer who's just posted in a district directly speaks with the Prime Minister about what he's doing in his district and how he's taking his district forward. So you're not very cut off from the headquarters. You're in fact talking and negotiating with the Prime Minister, saying, my district needs this, this is where my district is going, I'm unable to do or I'm able to do. So today, a bureaucrat who gets clearance and gets into the service, has his first posting,
is going to be engaging with the Prime Minister directly, once in a month. Of course, there is a random selection done, but you are engaging with the Prime Minister directly. Technology has enabled that. So you should be tech savvy, you should have your district well endowed, and if you're posted in the Foreign Service, you have to do as much and more, because you're the only flag holder there. An entire team will have to work, whether it is matters related to trade, whether it is matters related to strategic affairs, whether it is defense. Just imagine the scope of operation. So I would think what is important for you is, as much as you are a master of so many things, you should have an area specialization. Because as ministers, where we are filling up the annual records of your performance, question is asked about which area is this person specializing in and where do you think he'll be better deployed. Most often I find it very difficult, because all right, you're jack of all trades, but I can't see that one trait which is so outstanding in you that I can put you, yes, nothing better than this person for, let us say, trade analysis or economy or finance or social welfare programs. Specialization is a very critical thing even after you get into the service. It's not the end all. You've gotten in, yes, you've gotten in. Don't think that this is the story's end and you are there for life. Don't be there for life as a burden for the Indian taxpayer. You're there for life to make a difference to the taxpayer. And therefore, there are quite a lot of things I can say, but I don't know how many of you all are chosen for one or the other service. I was, just as I was coming, I thought I should talk to the DOPT secretary and get some data which will be useful for people who are here, because DOPT is the one which takes care of personnel and training. I was very curious to know how many people from Tamil Nadu get into the service, what is the scope, because Shankar's academy is training. Should they train more? Should they train less? Thought if it is of use, I thought I'll give you some information. This one thing I'll say both in English and Tamil, because there's media. Since 1950, 679 officers domiciled in Tamil Nadu. And being clear about the word, domiciled in Tamil Nadu. They could be probably speaking any other language, but they are domiciled here. 679 officers have been allocated into the IAS since 1950. And current set where the civil service exam 2024, 1,109 are the total number of candidates, of whom 53 are domiciled in Tamil Nadu. And the process of service allocation, are you getting this cadre, that cadre, you're going this state, this state, that's happening. So I don't have the current picture of how many from the 24 are going to which state. But as it is, I'm told that between 2011 and 2024, 915 people have been selected from Tamil Nadu for the civil service. Not just IAS, not just IFS, not just IPS, but also other IRS and so on. So the number are these. But the number is not big, if you ask me. தமிழ்நாட்டிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் 915 பேர் 2011 ஆரம்பிச்சு இப்போ வரைக்கும் சிவில் சர்வீஸ்ல செலக்ட் ஆயிருக்காங்க. ஐஏஎஸ் இருக்கட்டும், இன்னும் மீதி குரூப்ஸா இருக்கட்டும். ஐஏஎஸ்ல மாத்தோம்னு பார்த்தோம்னா 1950 ஆரம்பிச்சு 1950 பார்த்து இன்னைக்கு வரைக்கும் 679 பேர் ஐஏஎஸ் ஆயிருக்காங்க. One thing about Tamil Nadu and Tamil Nadu assigned officers. This state, and I have grown, I was born, I was educated, I was educated till my collegiate education here, and then I went to JNU. This state has always had very high quality officers. Very high quality officers. And if anything, if you're assigned to some states, it's not at the cost of saying other states are useless. But some states, when you belong to that cadre,
have a natural advantage because they've had predecessors who have done so well. For instance, in Tamil Nadu, you've always had finance-related experts being developed here through their IAS. IAS officers in Tamil Nadu gradually grow into area specializations as finance. Finance ministry today, last year or year before, subsequent to superannuation of some officers, new people, have always had the benefit, the central government has always had the benefit of service officers coming from Tamil Nadu cadre who do extremely well in finance. So there are states where when you're assigned, you have a culture of officers, hand-holding one another and building that trait. The current cabinet secretary, who has been an expert in finance and in Tamil Nadu also, has come in through that route. And he's dominated in terms of planning, financial planning, execution, and so on. So for each one of you all, I don't know, today, there was a time when I was young, there were not very many academies. Newspapers were the biggest source of learning. You would read a paper, and of course I can take the name of then the paper, not now that paper, but I'm not getting into that politics. There are papers which stood for high quality reading. You read the editorial of that paper, you would sure shot be an authority on understanding what are the nuances in that subject. So at homes we used to be said, oh, read that paper, you will get better informed. But of course today, and at that time, there used to also be these weekly magazines which would come called competition review, competition success review, something like that. So they would pose issues which are very important for the service examination, and they will also give you textual narratives which you'll read and prepare yourself. But today all that is taken over by academies, and therefore they are making up for quite a lot. And therefore some of the newspapers have gone back to explaining things weekly. An explainer, why is this? What is this? Is that meaning this? That? A paper should do its job. And doing that job, writing about topics, you're here to learn about it. But now today we are having easy explainers. They are becoming competition success reviews. That's not the area. So there are so many things which made for the fodder with which your thought processes worked, and you could go competently sit there, not only write the exam, but also face the interviews. Today everything is so tailor-made. And never mind, you still qualify and come, but post that is where the challenge of learning is, according to me. You've gotten into the service, what are you learning there? And today, I'm so happy that Government of India, Prime Minister Modi sat through the session to create that Mission Karma Yogi. One of the best things which has happened to Indian bureaucracy. And through that Mission Karma Yogi, today you're able to get information about your service, about how it has to be improved, how technology is being brought in and so on. And there are online training sessions which every bureaucrat is made to take. You can take it at your pace, you can take it while driving back from home to work or work to home. And therefore these kind of enablers for bureaucrats are also being put in place. I think these will help your career to be built up. And above all, one thing which I tell the revenue service people who come under my ministry is, what are we doing with taxpayers? Earlier, they used to come sit with the assessing officer, file, they bring the chartered accountant and make their explanations and so on. Today, it's all faceless. It's all, you can fill your own forms. You don't even need a chartered accountant up to a certain level of income because you can self-authorize it. So technology has come in the place of the assessing officer. But he's there still. He's doing his job. So when technology comes in place, what is that information I need to get from the assessee? I can always bring in an Infosys or a Wipro or a TCS and say, get me a system done. This should be used by the taxpayer. But when that happens, actually a revenue official's requirement doesn't get met. Technology builds that system, somebody files it in,
And assessee is, all right, no. The assessee says, hey, but you're asking me this question later. There's no column there. There's no drop down which I can use to enter my data. So, other than being an IRS officer, you need to have knowledge of not just the revenue requirements as per Income Tax Act or GST Act. You should know how software has to get you the information that you need from the taxpayer. You will have to design it for them. They'll do the technical bit. So you are there not as just a revenue officer to say, I'm here to collect tax. You also should know what are the instruments through which you will have to collect the tax. And once the data comes, and again, all of us talk, right? At one point in time, it was the oil which was the big thing. Now it's the data which is the big thing. You have mountains of data which gets collected. But how do you use that data? And I must credit the current generation of young IRS are doing brilliantly well. They're using IoT. They're using all kinds of techniques to see where the evasion happens. He will say this person is evading this much. Or he's whitewashed money here, he's bringing in money which is getting laundered. The story just opens up. It's like magic. It just so is impressive. It's like a web, spider's web. You touch one fellow, it automatically takes you to 50 others. You should be able to play around with these technology which is available for you. So qualifying is just the first step. You have so many ways in which you can stand out in your service as different from the other because you're doing so much more self-learning. You're using technology. You're able to bring the team to do meaningful work. So I won't take more time, but I think this is the first threshold in your career. And after that, how you fit yourself in. I'll give you one final example. Finance Ministry it is which coordinates for the states to get funds from the multilateral institutions all over the world, World Banks, ADBs of the world. But we don't do it all for ourselves. It depends on the state. One state would want one particular project, another would want a completely different one, but all of them will want funds from abroad. They come with a proposal, but is it tailored to meet the requirements of, let's say, World Bank, or let's say ADB, or let's say JICA? No, most of them do not have the capacities for creating a globally acceptable format. But some states have it and have it so well entrenched into their system that when an application comes from some states, it is so easy to pass through and it goes to the board and it's easy for us to go defend it there and get that money within a short time. But it's not the fault of another state which doesn't have that kind of an official. So if their officers are not so well endowed, that state lags behind. Money is available for everybody. But the states who are more efficient in this are able to quickly process their whole system and the state benefits out of it. Periodically, there are times when I sit and say, hey, hasn't this state got more than proportionate quantum for themselves at the cost of somebody else? It is made or unmade by the officers who are sitting there. So you serve the cause of your state better if you're very well trained, equipped, talk to your batchmates, talk to your somebody, and understand how you have to project your state's projects and needs. So there is so much depending on you. But just because there's so much depending on you, please don't compromise on values. Indian bureaucracy should not be the cause for India's once upon a time it was looked at as most corrupt place. I'm not saying entirely due to bureaucracy, but most corrupt place was the impression. I think at least the political executive has made conscious effort to get out of that image. And I can for sure say under Prime Minister Modi, corruption is the one big thing which has been just kept far away, miles away, doesn't come anywhere close to the administration. If the political executive has achieved that,